What we've been talking about আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি is about giving your third and your fourth sermon. এটা হচ্ছে তোমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রচার নিয়ে। And for those who are watching online, এবং তোমাদের মধ্যে যারা অনলাইনে দেখতেছেন, the third sermon will be given by the schedule that's on the board. তৃতীয় প্রচারটা হবে আমাদের বোর্ডে যে স্কেডিউল দেওয়া আছে এই অনুযায়ী। Everyone is speaking about present truth. সবাই বর্তমান সত্য নিয়ে কথা বলবে। And I'm asking everyone in that third sermon তৃতীয় প্রচারের সবাইকে আমি বলতেছি to preach standing up, যে প্রচার করবে দাঁড়িয়ে, to focus on smiling and looking serious at the right time, এবং যেন হাসির দিকে ফোকাস করে এবং সঠিক সময় সিরিয়াসনেস যেন থাকে, to do a proper review, এবং ভালো রিভিউ করতে, to make an appeal, একটা আপিল করতে হবে, to talk about something that's related to present truth. এমন একটা কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে যেটা বর্তমান সত্যের সাথে জড়িত। And now what I'm going to do আর এখন আমি যেটা করব is pray প্রার্থনা করব and give you a short sermon on present truth. এবং আমি তোমাদেরকে বর্তমান সত্য নিয়ে একটা ছোট প্রচার করব। So let's pray. প্রার্থনা করি আমি। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless us as we talk today. আমাদের আজকে আশীর্বাদ করো। I ask for the gift of your Spirit. তোমার আত্মার দান আমি চাই। In the name of Jesus. যিশুর নামে। Amen. When God was going to destroy the earth by a flood, যখন ঈশ্বর পৃথিবী বন্যা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, he sent a prophet. তখন তিনি একজন ভাববাদীকে Noah পাঠিয়েছিলেন preached about that. এবং নোহ এটা নিয়ে প্রচার করেছিলেন। Enoch also was preaching, হনকও এটা নিয়ে প্রচার করেছিলেন, but he wasn't on the ark because he was taken to heaven. কিন্তু তিনি ওই নৌকায় ছিলেন না কারণ তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। But for 120 years, Noah was preaching, কিন্তু 120 বছর ধরে নোহ প্রচার and he করেছিলেন was a prophet. এবং তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী। When God was going to destroy Baal worship, যখন ঈশ্বর বাল পূজারকদেরকে ধ্বংস করবেন, he raised up the prophets Elisha and Elijah. এবং তখন তিনি ভাববাদী এলিয়া এবং ইলিশাকে এনেছিলেন। And when Jesus was going to come, এবং যখন যিশু আসছিলেন, he raised up the prophet John the Baptist. তখন তিনি যোহন বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে তিনি ভাববাদী করেছিলেন। And when the gospel was going to be taken to the Gentiles, এবং যখন এই সুসমাচার অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ছিল, God raised up the apostle Paul. তখন ঈশ্বর পৌল ভাববাদীকে নিয়েছিলেন। And when you read the New Testament, আর যখন তুমি নতুন নিয়ম পড়ো, through the book of Acts, প্রেরিত বই ধরে, you find a number of prophets who never wrote anything. তুমি তখন ওইখানে অনেক ভাববাদীদের দেখবা যারা Look কোনো at- কিছুই লেখেন। Look at Acts 13, for example. আমরা উদাহরণ হিসেবে প্রেরিত 13 অধ্যায় দেখি আমরা। Acts chapter 13. প্রেরিত 13 অধ্যায়। Acts 13 and verse 1. 13 অধ্যায় 1 পদ। Now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. তখন আন্তিওখিয়ার মণ্ডলীতে বারনাবাস, সিমোন যাহাদিওকে নিগের বলে, কুরিনীয় লুকিয়, হেরোদ রাজার সহপালিত মনোহে ও শৌল নামে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিল। That's 5 prophets, এখানে এরা হচ্ছে 5 জন ভাববাদী, representing 3 different races, যারা 3টা ভিন্ন জাতি থেকে আসছে। and only one of them wrote any part of the Bible. তাদের মধ্যে মাত্র একজন বাইবেলের একটা অংশ লিখেছে। So were there prophets that didn't write part of the Bible? তাই বাইবেল লেখে নাই এমন কি ভাববাদী আছে? Do you remember the examples I gave you? মনে আছে আমি তোমাদেরকে যে উদাহরণটা দিছিলাম? Noah, নোহ, Elisha, এলিও, Elijah, ইলিশায়, John the Baptist. যোহন বাপ্তিস্মদাতা, None of them wrote parts of the Bible. তাদের মধ্যে কেউই বাইবেলের অংশ লেখেনি। God has promised that in the end of time, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সময়ের শেষে His church would also have the gift of prophecy. তার মণ্ডলীতে ভাববাণীর দান আসবে। You can see that idea in Revelation chapter 12. এবং এইটা আমরা প্রকাশিত বাক্যটা 12-তে দেখতে পাই। Look there for a minute. এখানে আমরা এক মিনিটে দেখব Revelation chapter 12. প্রকাশিত বাক্যটা 12 অধ্যায়। And we'll look at verse 17. আমরা 17 পদ দেখব। Then the dragon was enraged with the woman, আর সেই স্ত্রী লোকটির প্রতি
নাক রাগান্বিত হলো And he went off to wage war against the rest of her offspring, এবং তার বংশের সেই অবশ্য লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে গেল, those who keep God's commands যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে and hold the testimony of Jesus Christ. যিশুর সাক্ষ্য যারা ধারণ করে। What does that mean? এটার মানে কি? This testimony of Jesus, যিশুর সাক্ষ্য that is a code used throughout the Bible. এটা হচ্ছে একটা কোড যেটা বাইবেলে ব্যবহার করা হয়। You find it in 2 Kings 17. এটা তোমরা দ্বিতীয় রাজাবলী তার 17-তে পাবে। There God says এখানে ঈশ্বর বলেন that the children of Israel were doing secret things wickedly, যে ইসরায়েলের সন্তানরা লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দ কাজ করছিল and that God testified against them by his servants the prophets. এবং ঈশ্বর তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার দাস ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে। And we find in Ephesians chapter 4, আমরা এফেসীয়তে 4 অধ্যায় দেখি। look there. আমরা যাই এখানে। Ephesians chapter 4 talks about these gifts, এফেসীয় 4 অধ্যায় এই দানগুলো নিয়ে কথা বলে and it tells us how long they last. এবং এটা আমাদেরকে বলে যে এটা কতদিন থাকে। Ephesians 4, starting in verse 11. এফেসীয় 4 অধ্যায় 11 পদ থেকে, So Christ himself gave some to be apostles, খ্রিস্ট নিজেকে কয়েকজনকে ভাববাদী করেছেন and the prophets, and the evangelists, এবং প্রেরিত করেছেন এবং সুসমাচার প্রচারক and করেছেন pastoral teachers, এবং পালক এবং শিক্ষাগুরু করেছেন to equip his people for works of service, তার নিজের লোকদেরকে সেবার জন্য ব্যবহার করতে, so that the body of Christ can be built up, যেন খ্রিস্টের দেহ স্থাপিত হয়, until we all reach unity of the faith, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ না হই and the knowledge of the Son of God, এবং ঈশ্বরের পুত্রের তত্ত্বজ্ঞানে and become mature, সিদ্ধ পুরুষ, এবং তার জন্য যেন আমরা একজন okay, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত খ্রিস্টের পূর্ণতার আকারে পরিমাণ পর্যন্ত। What do these verses tell us? এই পদগুলো আমাদেরকে কি বলে? That the gift of prophecy stays with the church. যে ভাববাদীর দান এটা মণ্ডলীর সঙ্গে আছে। It stays with the church because the church always needs to be built up. এটা মণ্ডলীর সঙ্গে থাকে কারণ মণ্ডলী সবসময় গেঁথে তুলতে হবে। When Revelation talks about this, যখন প্রকাশিত বাক্য এটা নিয়ে কথা বলে, it says that Satan is angry at the church, এটা বলে যে শয়তান মণ্ডলীর উপরে রেগে আছে, but not at any church, কিন্তু সব মণ্ডলীর উপরে না, but at one in particular, বিশেষ করে একটা মণ্ডলীর the church that keeps the commandments, এটা হচ্ছে সেই মণ্ডলী যে এই আজ্ঞা ধরে রাখে and has been given a prophet. এবং যাকে একটা প্রফেট বা একজন ভাববাদীকে দেওয়া হয়েছে। That's why I'm a Seventh-day Adventist, আর এই জন্য আমি সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট, because God has given a prophet to help us be ready for Christ's coming. কারণ ঈশ্বর একজন ভাববাদীকে দিয়েছেন আমাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। Did that prophet help write the Bible? এখন এই ভাববাদী কি বাইবেল লিখতে সাহায্য করেছেন? No. না, Noah didn't write it, and neither did my prophet. নোহ লেখে নাই, তেমনি আমার ভাববাদীও লেখে। John the Baptist didn't write, and neither did my prophet. যোহন বাপ্তায়ও লেখে নাই বাইবেল এবং আমি যে ভাববাদীকে অনুসরণ করি তিনিও লেখেন। My prophet has written a lot, আমার যে ভাববাদী আছেন তিনি অনেক কিছু লিখেছেন, but it's not part of the Bible. কিন্তু বাইবেলের অংশ না। When John the Baptist was preaching, যখন যোহন বাপ্তায় প্রচার করছিলেন, how did people know whether to accept it or reject it? এখন মানুষ কিভাবে জানতো যে এটা গ্রহণ করতে হবে নাকি এটা গ্রহণ করবে না? If they would go by the Jewish leaders, যদি তারা ইহুদি নেতাদের কথা শুনে, it would depend on who they follow. তাহলে তারা নির্ভর করবে যে ওরা কাদেরকে অনুসরণ করে। If they follow Jesus, যদি তারা যিশুকে অনুসরণ করে, then John's a true prophet. তাহলে যোহন হচ্ছেন একজন সঠিক ভাববাদী। If they follow Caiaphas, যদি তারা কৈফাসকে অনুসরণ করে, then John's a false prophet. তাহলে যোহন হচ্ছে একজন মিথ্যা ভাববাদী। But if they study for themselves, কিন্তু তারা যদি নিজেদের থেকে পড়াশোনা করে, they could figure it out for themselves. তাহলে এটা তারা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবে। Because the Bible is the standard by which John the Baptist must be evaluated. কারণ বাইবেল হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড যে অনুযায়ী যোহন বাপ্তায়কে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। The same is true about my prophet. সেই একই হচ্ছে আমার
আমি যাকে অনুসরণ করি The name of my prophet is Ellen White. এবং আমি যে ভাওবাদীকে অনুসরণ করি তার নাম হচ্ছে অ্যালেন হোয়াইট। I read writings from her every day. আমি তার লেখা প্রত্যেক দিন পড়ি। Are they part of the Bible? তারা কি বাইবেলের অংশ? Not at all. একদমই না। But the Bible says কিন্তু বাইবেল বলছে to respect the prophets. যে ভাওবাদীদেরকে যেন আমরা সম্মান করি। And when I was evaluating Ellen White, এবং আমি যখন অ্যালেন হোয়াইটকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম I had to compare her to the Bible. তখন আমি তাকে বাইবেলের সাথে তুলনা করেছি। That makes a risk for you. এবং এইটা তোমার জন্য একটা রিস্ক বা ঝুঁকি নেয়। You need to know a lot about the Bible, বাইবেল সম্পর্কে তোমার অনেক কিছু জানতে or হবে। you can't evaluate Ellen White correctly. যদি না জানো তাহলে তুমি অ্যালেন হোয়াইটকে পরীক্ষা করতে পারবে না। If you don't understand about the Sabbath, যদি তুমি সাব্বাত নিয়ে না বুঝো or about the sanctuary, অথবা ধর্মধাম নিয়ে যদি না বুঝো or about the state of the dead, অথবা মৃতদের অবস্থা নিয়ে না বুঝো then when you are reading Ellen White, তাহলে যখন তুমি অ্যালেন হোয়াইটের লেখা পড়বা you'll find something that disagrees with your own ideas about the Bible. তখন তুমি এমন কিছু খুঁজে পাবা যেটা তুমি বাইবেল সম্পর্কে তোমার যে ধারণা আছে সেটার সাথে বিরোধিতা করে। You'll think that you're comparing Ellen White to the Bible, তুমি হয়তো মনে করবা যে অ্যালেন হোয়াইটকে বাইবেলের সাথে তুমি তুলনা but করতেছো, you're really comparing Ellen White to your misunderstandings of the Bible. কিন্তু আসলে তুমি অ্যালেন হোয়াইটকে তোমার নিজের ভুল ধারণার সাথে তুলনা করতেছো। So I say to you, তাই আমি তোমাদেরকে বলছি before you evaluate Ellen White, অ্যালেন হোয়াইটকে পরীক্ষা করার আগে become a serious Bible student. একজন ভালো বাইবেল স্টুডেন্ট হও। You need to know what the book says. বইয়ে কি বলছে এটা তোমার জানতে হবে। And if you come to the right answers in this book, আর এই বইয়ে যদি সঠিক উত্তরে তুমি আসতে পারো then you can compare Ellen White to the book. তাহলে তুমি অ্যালেন হোয়াইটকে বইয়ের সাথে তুলনা করতে পারো। Let me summarize what I've been saying. আমি যেটা বলছি সেটা আমি সংক্ষেপে বলি। Part of the present truth is getting ready for Christ to come. যে বর্তমান সত্যের একটা অংশ হচ্ছে খ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। The Bible has many helps for us. বাইবেলে আমাদের অনেক সাহায্য আছে, But one of the last gifts কিন্তু শেষ দানগুলোর মধ্যে একটা is the gift of prophecy. এটা হচ্ছে ভাববাদী দান। Initially, it was given to Ellen White. এবং এইটা আসলে দেওয়া হয়েছিল আক্ষরিকভাবে অ্যালেন হোয়াইট। And in the future, it will be given widely to very many persons. এবং ভবিষ্যতে এটা অনেক অনেক লোকদেরকে দেওয়া হবে। But the reason the gift was given কিন্তু যেই কারণে এই দানটা দেওয়া হয়েছে was to build up the church, এটা হচ্ছে মণ্ডলী গঠনের to জন্য, keep us from being easily deceived. যেন আমরা আমাদেরকে সহজে ভ্রান্ত না করা যায়। That's what we saw in Ephesians 4. আর এটা আমরা এফেসীয় 4-এ That's দেখছি। the purpose of the gift. এটাই হচ্ছে দানের মূল উদ্দেশ্য। And we need to evaluate those gifts. এবং এই সমস্ত দানগুলো আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যাচাই করতে হবে। So I say to you as Seventh-day Adventists, সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট হিসেবে আমি তোমাদেরকে এটা বলবো you should evaluate Ellen White. যে অ্যালেন হোয়াইটকে যাচাই করে দেখো। You should compare her writings to the Bible. তার লেখাগুলো বাইবেলের সাথে তুলনা করে দেখো। But if you haven't studied the Bible thoroughly, যদি তুমি বাইবেল সম্পূর্ণভাবে না পড়ো postpone that. তাহলে ওইটা একটু দেরিতে পড়ো। You might still read what she has to say. তার যেটা বলতে হবে সেটা তুমি পড়ো। Maybe God will speak to you in a way that you'll know that she's a prophet. হয়তো ঈশ্বর তোমার সাথে এমনভাবে কথা বলবে যেভাবে তুমি বুঝতে পারবে যে তিনি হচ্ছেন একজন ভাববাদী। But you're not secure until you make that evaluation. কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তুলনা করতে পারতেছো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রক্ষিত না। Be Well is soon to print Ministry of Healing and Great Controversy. বি ওয়েল এই স্বাস্থ্য সুখ এবং মহাসংঘর্ষ এটা প্রিন্ট করবে। And we have been doing lots of translation work. এবং আমরা অনেক অনুবাদের কাজ করতেছি। And that puts in your hands a lot of those prophetic writings. এবং এইটা হচ্ছে তোমার হাতে অনেক ভাববাদীর লেখা আসতেছে। Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. বাইবেল খুলে আমরা প্রথম করিন্থীয় তার 1 অধ্যায়। 1 Corinthians chapter 1. প্রথম করিন্থীয় 1 অধ্যায় যাব। The church in Corinth was thinking about Christ's coming. প্রথম করিন্থিয়ার যে মণ্ডলী আছে সেই মণ্ডলী খ্রিস্টের আগমনের কথা চিন্তা করতেছিল। And for that reason, God gave them the gift of prophecy. আর এই জন্যই ঈশ্বর তাদেরকে ভাববাদীর আত্মা দান করেছেন। Look at verse 3. আমরা 3 পদ দেখি। Grace and peace be multiplied to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রিস্ট হইতে অনুগ্রহ শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। I always thank my God for you because of his grace that was given to you in Christ Jesus. ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রিস্ট যিশুতে তোমাদের উপর দত্ত হয়েছে তাহার জন্য আমি তোমাদের বিষয় নিয়ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতেছি। For in Jesus you have been enriched in every way, কেননা তাতে তুমি সব বিষয়ে ধনবান হও,
with all kinds of speech and knowledge. সব বিষয় এবং সব বাক্য। God thus is confirming the testimony of Christ in you. এই রূপে খ্রিস্ট সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত হইতেছে। Therefore you don't lack any spiritual gift, এই জন্য তোমরা কোনো বরে পিছায় পড়ো না। as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছ। He also will establish you firm unto the end, আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখবেন, so that you may be blameless in the day of the Lord Jesus Christ. আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দিনে অনিন্দনীয় রাখিবেন। What do these verses say? এই পদগুলো আমাদেরকে কি বলে? The Corinthian church was thinking about Christ's coming. যে করন্থীয় মণ্ডলী চিন্তা করতেছে খ্রিস্টের আগমনের কথা। So God gave them the spirit of prophecy. তাই ঈশ্বর তাদেরকে এই ভাববাদীর আত্মা দান করেছে। So then they weren't lacking any of the spiritual gifts. তাই তখন তারা আত্মার কোনো দান তাদের কাছে নাই এমন ছিল না। And what was the purpose of that spiritual gift? আর এই আত্মার দানের উদ্দেশ্য কি ছিল? To prepare them so they could be blameless when Christ returns. তাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য যেন খ্রিস্টের আগমনের জন্য তার অনিন্দনীয় থাকে। We're the church that lives at the time when Christ is going to return. We're the church that lives at the time when Christ will return. এখন মণ্ডলী কেমন থাকবে যিশুর আগমনের সময়? So we must be the church that He gives this gift to. আমাদের হতে হবে সেই মণ্ডলী যাদেরকে তিনি সেই দানগুলো দেন। If you give me a gift, যদি তোমরা আমাকে একটা উপহার দাও, I will appreciate the love you put into it. এটার উপরে তুমি যে ভালোবাসা দাও সেই ভালোবাসাটাকে আমি গ্রহণ করি। I may not need it, আমার হয়তো এটা প্রয়োজন নাই, but I will say thank you. কিন্তু আমি বলবো ধন্যবাদ। But if God gives you a gift, কিন্তু ঈশ্বর যদি তোমাকে একটা দান দেয়, please don't say I don't need it. কিন্তু কখনো এটা বলো না যে আমার এটা লাগবে না। God gives us gifts that we need. ঈশ্বর আমাদেরকে যে দানগুলো দেন সেগুলো আমাদের দরকার। And what I've observed এবং আমি যেটা দেখেছি is those that benefit from those gifts become stable. যে যারা এই দানগুলো পায় তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। If you like all the things that God said, but you don't like Noah's preaching, তুমি ঈশ্বর যা বলছে সেগুলো যদি তুমি পছন্দ করো, কিন্তু তুমি নোহর প্রচার যদি পছন্দ না করো, I don't think you'll get on the ark. আমার মনে হয় না যে তুমি নৌকায় উঠতে পারো। And if you like the Bible a lot, but you don't like John the Baptist, তুমি যদি বাইবেল অনেক পছন্দ করো, কিন্তু তুমি যদি যোহন বাপ্তাইজকে পছন্দ না করো, I'm worried you'll reject Jesus. আমার মনে হয়, আমার চিন্তা হয় যে তুমি হয়তো যিশুকেও তুচ্ছ করবে। You understand what I'm saying? বুঝতে পারতেছো কি বলতেছো? It's pretty serious that we accept the prophets that God sends. ঈশ্বর যে ভাববাদীদেরকে দিয়েছেন তাদেরকে গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। I've accepted Ellen White. আমি অ্যালেন হোয়াইটকে গ্রহণ I've করেছি, evaluated her. আমি তাকে যাচাই করেছি, I know she has that gift. আমি জানি যে তার সেই উপহার রয়েছে, But তার not রয়েছে, everyone knows that. কিন্তু সবাই এটা জানে। Let me pray for you. আমি প্রার্থনা করি, Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্ত পিতা, bless those who study. যারা পড়াশোনা করে তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো, Give them skill in finding out about the gifts of the Spirit. তাদেরকে তুমি স্কিল দাও এবং তাদেরকে সাহায্য করো যেন তারা সঠিক খুঁজে বের করতে পারে। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে